我现在宣布，安全理事会第7394号会议开始。本次会议的临时议程是中东局势。议程通过。按照安理会暂行议事规则第37条，我邀请黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和土耳其的代表参加本次会议。就这样决定了。按照安理会暂行议事规则第39条，我邀请下列人员参加本次会议，通报情况：主管人道主义事务助理秘书长兼紧急救济副协调员康京和女士；联合国难民事务高级专员安东尼奥·古铁雷斯先生。就这样决定了。安全理事会现在开始审议议程项目2。我仅提醒安理会成员注意 S/2015/124号文件，即秘书长关于安全理事会第2139国号2014、2065国号2014和2091国号2014号决议执行情况的报告。我现在请康京和女士发言。Thank you very much, Mr. President. Mr. President, distinguished members of the Council, on behalf of USG and Emergency Relief Coordinator Valerie Amos, I would like to deliver the following statement. As Syria enters its 5th year of conflict, violence and brutality continue unabated and with total impunity. The indiscriminate use of explosive weapons in populated areas by all parties claimed more lives this month and displaced thousands. Government aerial bombardments, including the use of barrel bombs and attacks by armed opposition groups, have intensified in many areas, including Aleppo, Daraa, and rural Damascus. The parties to the conflict continue to kill civilians and target civilians and civilian infrastructure, including vital public services such as water and electricity, in blatant disregard of Resolution 2139 and international humanitarian law, condemning people to further unnecessary suffering. Over 2 million people in Aleppo and Daraa governorates have been affected by willful denial of water and electricity by parties to the conflict this month. Of the 212,000 people who are besieged in conditions that deteriorate every day, only 304 were reached with food in January. Those 304 were in Yarmouk, where 18,000 people are in desperate need. In the other besieged locations, the parties continue to restrict access severely. The requests mentioned in our previous statement to the Council to deliver assistance to people in East Ghouta were denied by the government, nor could we deliver to the towns of Nubul and Zara, besieged by opposition forces since May last year. In Raqqa and Del Azur, ISIL has closed down the offices of several organizations, including the Syrian Arab Red Crescent, a key implementing partner. Some 600,000 people have not received food assistance in these governorates since last December. The sick or wounded often have nowhere safe to get treatment. According to Physicians for Human Rights, there were 4 attacks on medical facilities in January, and 5 medical staff were killed. On 23 February, a car bomb reportedly killed at least 4 civilians in the parking area of a hospital in Al-Qaradaha Latakia governorate. There are continued challenges to the provision of medical supplies,
in particular surgical items. However, in one development, WHO succeeded in sending life-saving medicine and medical supplies this week from Damascus to hospitals and public health centers in the eastern part of Aleppo City and rural Aleppo for approximately 60,500 medical treatments. At the same time, WHO surgical items, UNICEF midwifery and diarrhea kits, and UNFPA reproductive health kits were removed by government security personnel from an interagency convoy traveling to Al-Wair in Homs Governorate. This follows a previous refusal to allow medical supplies into Al-Wair in November. Mr. President, every month we report on the same violations. The numbers change, but the pattern remains the same. The parties to the conflict continue to act with impunity, killing and abducting civilians, denying access, removing vital supplies from convoys. This pattern must be broken. Specifically, the siege that currently affects 212,000 people must be lifted. We must ensure that everyone in all parts of Syria has access to medical supplies, including surgical supplies. The use of blockades of humanitarian aid and of basic services, including water and electricity, must stop, as must the indiscriminate attacks on civilians, including through barrel bombs, which have come to characterize this conflict. Mr. President, the Council must do everything in its power to hold the parties accountable and achieve these vital changes. Resolution 2139 is extensive in its scope, and the Council's concerns and recommendations, as set out in that resolution, must be respected. Humanitarian organizations operating from within Syria and from neighboring countries continue to reach millions of people in need month after month. Last month, some 3.4 million people were reached with food assistance, while hundreds of thousands were also reached with medicines, household items, and other supplies. Cross-border shipments by the United Nations and partners have increased since Resolution 2165. They have now reached some 950,000 people with food, 880,000 with critical household items, 340,000 with water and sanitation, and nearly 470,000 with medical supplies. This complements and is in addition to the existing programs of non-governmental organizations that again reached over 1 million people last month. But it is not enough. More effort must be made to de-escalate the violence, protect people, and enable humanitarian organizations to give more support. We are encouraged by the efforts made by the Secretary General's Special Envoy, Staffan de Mistura, to secure a freeze in fighting in some parts of Aleppo. In hopes that the freeze will materialize, humanitarian agencies have developed plans to scale up aid deliveries throughout eastern Aleppo City. Our plans include the provision of emergency food and other supplies, and the rehabilitation of basic services, including electricity and waste management, removal of debris, getting children back into school, and repairing and renovating damaged homes. Humanitarian agencies are already delivering assistance in Aleppo, but much more needs to be done. And the UN will make use of any additional opportunities, including through the freeze, to expand humanitarian access. However, we are extremely concerned that two OCHA staff doing essential work with opposition parties on the ground to secure access for the delivery of urgently needed humanitarian supplies have been asked to leave the country without any reason given. This will hinder our work tremendously. We call upon the government of Syria to reverse its decision so that we are able to continue our life-saving work for all Syrians in need. Mr. President, in addition to the many operational constraints we face, including insecurity and interference by parties to the conflict, our response cannot keep up with the needs of Syria's people because we don't have enough funding. By the end of the last year, the Syria Humanitarian Assistance Response Plan for 2014 was just 48% funded. We cannot afford the dire consequences of failing to meet those needs. We can do more if we have more money to do so.
Lack of funding has already forced WFP to reduce food rations by 30%. In the longer term, if we don't receive what we need, we will only be able to provide food to the extremely vulnerable. For every $1 million WHO cannot raise in Syria, some 227,000 people lose vital health services. And unless urgent funding is received before May 2015, 1 million children who are out of school will not be able to access alternative education options. Malnutrition programs for up to 1 million children will have to be halted or reduced. The humanitarian community has come together to bring all operations in Syria, cross-line and cross-border, under one single response plan for 2015. This will enable better identification of needs to enable a more effective response. But in order for it to work, we need the resources. Kuwait has generously agreed to host a third pledging conference for Syrians in need on the 31st of March. We need high-level representation at that conference and meaningful pledges that will make a difference on the ground. We look to the members of this council to show leadership to end the barbaric and brutal warfare in Syria. We are running out of words to describe the terrible human and humanitarian consequences. Thank you for your attention. 感谢康女士的通报。我现在请安东尼奥·古铁雷斯先生发言。Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Briefing this Council in 2013, I said the Syrian war not only had unleashed the worst humanitarian crisis of our times, but also was posing a terrible threat to regional stability and to global peace and security. This is the reality we face today. Iraq saw the most frightening and complete spillover of an internal conflict into a neighboring country in recent history. Lebanon has been on near-permanent security alert, and there have been increasing threats even to Jordan in the past months. As many as 20,000 foreign fighters from over 50 countries have reportedly traveled to Syria and Iraq since 2011, with their number nearly doubling during the course of last year. But meanwhile, the Syrian refugee crisis has overwhelmed the existing response capacities, with 3.8 million registered refugees in the neighboring countries. Lebanon and Jordan have seen their populations grow in the space of a few years to a point they were prepared to reach only in several decades. 1/3 of the Lebanese population today is Palestinian or Syrian. Jordan is facing a similar challenge. And Turkey has now become the biggest refugee hosting country in the world. In addition, more than 2 million Iraqis were internally displaced in 2014, and some 220,000 sought refuge in other countries. The continued growth in displacement is staggering. But at the same time, the nature of the refugee crisis is now changing. As the level of despair rises and the available protection space shrinks, we are approaching a dangerous turning point. After years in exile, refugees' resources are long depleted, and their living conditions are drastically deteriorating. I have met middle-class families with children who are barely surviving on the streets and praying to make it through the winter. Well over half of Syrian refugees in Lebanon are living in insecure dwellings, up from 1/3 last year. And a survey of 40,000 Syrian families in Jordan found that 2/3 were living below the absolute poverty line. One father of 4 compared life as a refugee to being stuck in quicksand. Every time you move, you sink down further. With humanitarian appeals systematically underfunded, there just isn't enough assistance to provide for Syrian refugees. And at the same time, host communities are severely overstretched.
The refugee influx has heavily impacted the economies and societies, mostly in Lebanon, Jordan, and northern Iraq, overwhelming social services, infrastructure, and government resources. International support is far from keeping pace with the magnitude of the needs. And as host countries face growing security risks due to the regional spread of the conflict and do not get the help they need to cope with the refugee influx, Syrians are finding it increasingly difficult to reach safety. UNHCR's monthly registration figures in Lebanon have dropped nearly 80% compared to early 2014, and the number of those entering Jordan has also substantially reduced. Meanwhile, it is important to underline that refugees continue to cross the border into Turkey in significant numbers. The Turkish budget has already spent around $6 billion in direct assistance to Syrian refugees, and in a landmark decision last year, the Turkish government's temporary protection decree gave Syrians access to the country's labor market, as well as free education and health care. But in the global context I described, it is no surprise that growing desperation is forcing more and more Syrian refugees to move further afield. And the dramatic situation in the Mediterranean illustrates this, with Syrians accounting for 1/3 of the nearly 220,000 boat arrivals last year. Your Excellencies, with the refugee situation growing more protracted and more desperate, almost 2 million Syrian refugees under 18 do risk becoming a lost generation. And many of the over 100,000 refugee children born in exile could face the risk of statelessness. If this is not properly addressed, this crisis in the making could have huge consequences for the future not only of Syria, but of the whole region. And as humanitarian resources dwindle, abandoning refugees to hopelessness only exposes them to even greater suffering, exploitation, and dangerous abuse. And abandoning their hosts to manage the situation on their own could result in serious regional destabilization and more security concerns elsewhere in the world. It should be obvious that in order to prevent these and to preserve the protection space in the region, refugees and host countries need massive international support. The Regional Refugee and Resilience Plan, or 3RP, aims to bring together the humanitarian and longer-term efforts of the host governments and over 200 UN and NGO partners. Its programs are designed to be funded not only from humanitarian, but increasingly from development cooperation budgets. I hope the upcoming Kuwait III conference will play a determinant role in stabilizing the situation in the refugee hosting countries. And beyond the immediate humanitarian priorities, it is crucial that development actors fund the 3RP's resilience pillar and the host government's plans. Countries like Lebanon and Jordan need much more financial assistance, not only to local refugee hosting communities, but also through government budget support for necessary structural investments in health systems, education, water and electricity supply, and other public infrastructure, cracking under the huge pressure. As discussed at length during the Berlin conference, the Syrian situation illustrates the inadequacies of today's development cooperation policies in a time of multiplying conflicts. To address these, bilateral and multilateral donors and international financial institutions should review existing criteria and priorities. It is absurd, for example, that Lebanon or Jordan have no access to World Bank grants because they are considered as middle-income countries. Your Excellencies, as High Commissioner for Refugees, it breaks my heart to see Syrian families fleeing from a horrible war, forced to risk their lives again on unsafe boats to find protection in Europe. Since the start of 2015, over 370 people have died trying to cross the Mediterranean,
and that is one person drowning for every 20 who made it. But Italy's Mare Nostrum operation has ended, and the EU's Triton initiative is limited both in mandate and in resources. Europe must step up its capacity to save lives with a robust search and rescue operation in the central Mediterranean, or thousands more, including many, many Syrians, will perish. To reduce the number of people getting on boats in the first place, more legal avenues are needed for Syrians to seek protection in third countries. Several states provide resettlement and humanitarian admission programs, but the needs far exceed available spaces. We believe 1/10 of the Syrian refugees would require resettlement as the adequate solution for their situation, their protection situation. Flexible visa policies, expanded family reunification, academic scholarships, and private sponsor schemes must complement these measures. Following the example of countries like Germany and Sweden, other states in Europe and the Gulf region should consider offering legal access with more opportunities so as to alleviate some of the pressure on Syria's neighbors and to give more refugees an alternative way of reaching safety. Without such alternatives, the number of people taking to the seas will continue to grow. And not only are they facing Syrian human rights violations at the hands of smugglers and traffickers, we now also see armed groups threatening to enter the smuggling business for their own purposes of sowing fear. This should remind us that protecting refugees also means tackling racism and xenophobia. In today's climate of rising panic, it deeply worries me that refugees are becoming mixed up with security concerns, confronting hostility in places where they thought they were safe. In several public debates, they are made scapegoats for any number of problems, from terrorism to economic hardship, and perceived as threats to their host communities' way of life. But we need to remember that the primary threat is not from refugees, but to them. Syrians are now the biggest refugee population under UNHCR's mandate. As their number keeps growing and they become more vulnerable, the serious repercussions this has across the region only highlight the obvious: the urgent need for the international community to bring together all key actors and to put an end to the conflict. There are no winners in this war. Everyone is losing, but the highest price is paid by the refugees and the other innocent victims inside the country. Thank you very much. 感谢古铁雷斯先生的通报。我现在请安全理事会成员发言。我现在请约旦代表发言。السيد الرئيس، أود في البداية أن أتقدم بالشكر لكم على تسهيل تناول هذا البند في اجتماع مفتوح لنتمكن من إلقاء الضوء على مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في سوريا، أكبر أزمة إنسانية في عالمنا اليوم. إنه من المهم أن يطلع المجتمع الدولي على مداولات مجلس الأمن حول كيفية الاستجابة لهذه الأزمة وتداعياتها على دول الجوار وعلى الاستقرار في المنطقة. وأود أن أشكر أيضاً المفوض السامي لشؤون اللاجئين ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ليس فقط على إحاطتهم الشاملة بل وعلى شراكتهم وتعاونهم مع الأردن في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية. السيد الرئيس، ما زالت نيران الأزمة في سوريا مستعرة لما يزيد عن 4 أعوام لازم فيها الأردن الشعب السوري الشقيق متألماً على ما يتعرض إليه من قتل وتشريد وتهجير، ومتأملاً ودافعاً في الوقت نفسه للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذه المعاناة. لن أكرر ما تتضمنه تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول الأوضاع داخل سوريا، فالكلمات تضعف أمام حجم المأساة والمعاناة هناك،
وتحديداً ما يتعرض له الأطفال والنساء. لكني أرغب أن أؤكد اليوم على ضرورة أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته أمام الفظائع التي ترتكب في سوريا، بما فيها مهاجمة المدنيين والمرافق المدنية كالمستشفيات وقطع الخدمات الرئيسية كالمياه والكهرباء، وأن يدين مرتكبيها أياً كان ويجلبهم للعدالة. كما يجب التأكيد على ضرورة أن تتوقف أطراف النزاع في سوريا وخاصة النظام السوري عن استخدام البراميل المتفجرة، فكلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فعلى جميع الجهات أن تلتزم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. لكنني اليوم أرى أن على المجتمع الدولي تكثيف العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لما يزيد عن 12 مليون إنسان داخل سوريا بحاجة ماسة للمساعدة، بما فيها في المناطق المحاصرة. والأردن من جانبه ملتزم بتطبيق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الإنساني في سوريا، وسيعمل مع نيوزيلندا وإسبانيا وبالتعاون مع جميع أعضاء المجلس لمتابعة هذه القرارات وصياغة وتقديم غيرها لضمان وصول المساعدات وإنقاذ المزيد من الأرواح. كما سيستمر الأردن في تسهيل مرور شاحنات المساعدات عبر معبر الرمثة، ويحث الأمم المتحدة وشركائها على الاستفادة قدر الإمكان من الموارد التي خصصها الأردن لهذا المعبر لزيادة عمليات عبور الحدود. السيد الرئيس، لقد ازدادت حدة الأزمة في سوريا لتأخذ طابعاً أكثر تطرفاً وطائفية، ولتلقي بتبعاتها الإنسانية الهائلة على دول الجوار، والتي تمثلت بتدفق أعداد ضخمة من اللاجئين. وقد فتح الأردن ذراعيه لاستقبال أشقائنا اللاجئين السوريين منذ مطلع الأزمة، وكانت بداية تلك الاستضافة في منازل الأردنيين أنفسهم قبل أن تزداد نسب التدفق، وقبل أن تشيد المخيمات التي يقارب أحدها في كثافته السكانية رابع أكبر مدن الأردن. اليوم يستضيف الأردن ما يزيد عن 1.5 مليون سوري في ظل محدودية الموارد والإمكانيات وعدم كفاية الدعم الدولي المقدم له. وهنا أرغب أن أؤكد على بعض المفاهيم والتشخيصات التي ما فات أن نوه إليها الأردن منذ مؤتمر برلين العام الماضي كمفهوم الإعياء فتيج. وهنا لا نتحدث عن ما يتعرض له مجتمع المانحين، حيث أن الدعم اللازم للاستجابة للأزمة السورية واحتياجات دول الجوار ما زال قاصراً. أنا أتحدث اليوم عن حالة الإعياء التي تتعرض لها الدول المضيفة للاجئين، بما فيها بلد الأردن الذي أصبح منهكاً ووصل إلى الحد الأعلى عن إمكاناته في تقديم المساعدات للاجئين السوريين. ونناشد المجتمع الدولي الآن وأكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤولياته في مساندة ومساعدة الأردن والدول المضيفة للاجئين السوريين لتمكينهم من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني الهام. ونرحب في هذا الصدد بإعلان حكومة الكويت الشقيقة عن استضافتها الكريمة للاجتماع الوزاري للدول المانحة، وندعو الدول المشاركة الفاعلة فيه. كما نؤكد على ضرورة متابعة بيان برلين الختامي الذي سلط الضوء على التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تواجه دول الجوار. كما نود هنا أن نؤكد على ضرورة أن تقوم الدول في المساهمة في إعداد توطين اللاجئين. السيد الرئيس، لا يوجد حل إنساني للأزمة السورية وإنما حل سياسي يحقن الدماء ويحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها، ويرمم الوحدة الوطنية السورية الجامعة بكافة مكونات الشعب السوري، ويوفر البيئة اللازمة لعودة أبنائها اللاجئين إلى ديارهم. إن غياب الحل الشامل للأزمة السورية سيؤجج تكريس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، وسيدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والدمار. وهنا يؤكد الأردن على أهمية العملية السياسية، ويدعم الجهود الجدية التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي استناداً لبيان جنيف، وتحديداً الجهود الروسية والمصرية
كما يدعم الأردن جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، والتي يبقى دورها محورياً وأساسياً، بما في ذلك خطط المبعوث الخاص ستيفان دي ماستورا التي تهدف إلى الحد من مستوى العنف وضمان وصول الدعم الإنساني لبعض المناطق. وشكراً سيد الرئيس. 我感谢约旦代表的发言。现在我请新西兰代表发言。Thank you, Mr. President. I particularly thank ASG Kang and High Commissioner Guterres for their very helpful briefings to this Council. Mr. President, February the 22nd, last Sunday, marked the one-year anniversary of Security Council Resolution 2139, when this Council took action to reduce the suffering of the Syrian people. And yet, as our briefings have just confirmed so graphically, 1 year later, much of Resolution 2139 is being ignored by the parties to the conflict, particularly by the Syrian government. Indiscriminate attacks, including with barrel bombs, have continued with devastating impact on civilians on the ground. 212,000 people remain besieged. Administrative hurdles impede humanitarian access, and government security personnel remove medical supplies from humanitarian convoys, as related to us by ASG Kang. Serious violations and abuses of international humanitarian and human rights law continue, with direct impact on humanitarian assistance and access. All that, Mr. President, is unacceptable, and this Security Council must do more to ensure that its own resolution is implemented. We cannot stand by as though we were spectators to this unfolding tragedy. The first step, sir, must be to retain the attention of the international community through this Council on the full range of humanitarian issues that arise under Resolution 2139, to break the silence as urged on us by Jordan. With the Syrian crisis now in its fifth year, it's become business as usual, to quote the Secretary General's report. While complacency and fatigue are risks, they are simply unacceptable when facing a humanitarian crisis of this particular scale. Monthly briefings on the humanitarian situation in Syria help to keep this crisis on the Security Council's radar. But New Zealand believes that there's a need to reinvigorate these proceedings by making them more thematic in their scope. As a specific step, we propose that going forward, the monthly briefers should focus on certain specific humanitarian challenges. As a starting point, these could be the 5 challenges identified by the Secretary General in his report: ensuring access of medical and surgical supplies, lifting the siege on 212,000 people, ending the practice of using denial of key services as a weapon of war, rebuilding Syria's education system, and addressing the indiscriminate attacks on civilians, including through the use of barrel bombs. We also support having other relevant speakers brief the Council, in addition to OCHA, such as this month's report from High Commissioner Guterres. We'd welcome the continuation of that initiative in future months, inviting other speakers. As both ASG Kang and High Commissioner Guterres emphasised, funding for the humanitarian response inside Syria has not kept pace with the scale of the needs. New Zealand therefore welcomes next month's International Humanitarian Pledging Conference for Syria in Kuwait, to be hosted by the Emir of Kuwait. And we commend the generosity and the commitment of neighbouring countries, notably Jordan, Turkey, Lebanon, and Egypt, in assisting the more than 3.8 million people who have had to flee Syria. Government services and local communal services are under immense strain in all of those countries. Mr. President, last month New Zealand's Foreign Minister visited Jordan, where he saw firsthand the impact on host communities and the plight of those who've had to flee, particularly on children. Following his visit, New Zealand announced a $1 million contribution to deliver basic education and skills training to more than 1,800 vulnerable young people in Jordan.
Overall, New Zealand is extremely concerned both about the 2.1 million children inside Syria itself who are currently either out of school or attending classes irregularly, and also about the long-term impact of the collapse of the school system. From almost 100%, Syria now has the second lowest school attendance rate in the world. About 670,000 children are being deprived of education following the closing of schools by ISIL or Daesh. We know that disaffected, ill-educated youth are more likely to join radical groups and to take up arms, with obvious destabilizing consequences for the whole of the region. There are also worrying reports from recent evacuees from Ghouta of minors being forcibly recruited by non-state armed groups. In neighbouring countries, almost 2 million Syrian children are living as refugees, placing a heavy burden on local education systems. Almost half of all Syrian children living as refugees have remained out of school for the 2013-2014 school year. Having lost their schools, having lost their homes, these children are now also losing their chance to build a future. The High Commissioner described them as the lost generation. Mr. President, let me come back to Security Council Resolution 2139. 1 year on from its adoption, the Council must now take a leadership role to address the very serious gaps in its implementation. New Zealand commits to work with other Council members and stakeholder countries and those on the ground to determine what we can do to ensure that the Council's own resolution, that our express wishes are fully implemented. No ifs, no buts, no maybes, no prevarication, no bureaucratic blockages. We commit to finding ways to maintain pressure on the parties to abide by international law. In parallel, we will continue to support the Council's renewed focus on the political track, without which there can be no resolution of this humanitarian crisis. New Zealand welcomes initiatives to give momentum to a political solution based on the Geneva Communique, including the recent meetings in Cairo and Moscow, and we commend those who initiated those processes. Mr. President, Special Envoy de Mistura's freeze proposal is also important. Modest in scope, it still offers the best short-term chance to alleviate the suffering of the Syrian people. We now look for action, Mr. President, not words, action from the Syrian government and from the other parties to the conflict in working with the Special Envoy to implement that proposal. And this Council should stand ready to show the leadership urged on us by ASG Kang and to act if that action is not forthcoming. 感谢新西兰代表的发言。现在我请西班牙代表发言。Muchas gracias, señor presidente. Señora Kang, señor Guterres, les agradezco mucho sus intervenciones, el trabajo que están realizando junto con el personal humanitario de Naciones Unidas y de otras organizaciones para aliviar el sufrimiento de la población siria es formidable y merece nuestro agradecimiento, admiración y respeto. Desde 2011 han fallecido 72 miembros del personal humanitario que trabaja en Siria, entre ellos 17 miembros del personal de Naciones Unidas. Y creo que a ellos, a sus seres queridos y a todas las víctimas de este conflicto les debemos algo más que palabras. Les aseguro que estamos determinados a que su sacrificio no sea en vano y sirva para aliviar una Siria en paz. Todos los miembros de este Consejo sabemos que la solución al conflicto sirio es política y no militar. Todos asumimos que la asistencia y la protección humanitaria a las víctimas, que es un imperativo moral, legal, al que nos debemos, no es suficiente para poner fin al sufrimiento de la población civil. No lo será mientras las partes no cesen en la comisión de crímenes de guerra, de abusos, de violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho humanitario.
En este sentido, nunca nos cansaremos de repetir que la responsabilidad primordial de proteger a su propia población recae en el régimen sirio y que todas las partes están obligadas a cumplir con las exigencias del derecho internacional humanitario. Creo que todos podemos admitir que la dimensión humanitaria, siendo absolutamente necesaria, no ha de servir de excusa para eludir o justificar nuestro evidente fracaso colectivo en la resolución política del conflicto. Dicho todo lo anterior, a pesar de nuestras limitaciones, hay motivos de esperanza. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo esencial. Por encima de nuestras diferencias, hace un año, se ha mencionado, aprobamos la resolución 2139. Uno de los objetivos de esa resolución era que la ayuda humanitaria llegara por la vía más rápida y eficaz a las poblaciones más necesitadas. Para lograr este fin, se adoptaron las resoluciones 2165 y 2191 y entraron en funcionamiento los pasos transfronterizos, cuyo uso, con todas sus limitaciones, está demostrando ser eficaz a la hora de asistir a determinadas zonas y poblaciones de difícil acceso. Las resoluciones que he mencionado contienen el estándar humanitario al que todas las partes en el conflicto sirio han de someterse y que la comunidad internacional nos obligamos a hacer respetar. Sabemos que esto no está siendo así. Los sucesivos informes del secretario general nos recuerdan justa y merecidamente los incumplimientos reiterados de esas resoluciones. Si un propósito tiene este tipo de debates y de presentaciones es recordarnos a nosotros mismos las obligaciones que hemos asumido. No me preocupa la fatiga a lo que pueden conducir. Es una fatiga que estoy dispuesto a asumir y que no es comparable con el sufrimiento de las víctimas a las que no podemos asistir. Lo que me preocupa es que hoy, un año después de adoptar la resolución 2139, sigan siendo utilizadas bombas barril y bombas mortero contra núcleos civiles de población. Lo que me preocupa es que siga habiendo más de 200.000 personas asediadas y utilizadas como rehenes en Ghouta, en Yarmouk, en Nabul o en Zahra, o que siga utilizándose el acceso a servicios esenciales como el agua como arma de guerra. Lo que me preocupa es que siga sin respetarse el imperativo de protección de las escuelas y hospitales y que el material quirúrgico y sanitario sea injustamente retirado de los convoyes humanitarios antes de alcanzar su destino. Y me preocupa que miles de menores sean reclutados para combatir y que de los derechos de cientos de miles de mujeres y de niñas sean sistemáticamente violados. Pero lo que más me preocupa es que el Consejo de Seguridad actúe como un espectador pasivo ante esta situación. Lo dice el secretario general en su informe, lo ha mencionado Jim. This conflict has become business as usual. Es aterrador escuchar esto. Tenemos la responsabilidad de reaccionar y España va a hacer lo posible para ello. Quiero proponer un enfoque pragmático destinado a que la actuación del Consejo pueda tener un impacto sobre el terreno y pueda contribuir, aunque sea mínimamente, a aliviar la desesperación de 12 millones de personas. Este enfoque tiene 3 fases que deben desarrollarse en paralelo. En primer lugar, es necesario identificar de qué instrumentos dispone este Consejo para lograr que las partes en conflicto cumplan las exigencias planteadas en la resolución 2139. En segundo lugar, es indispensable establecer un orden de prioridades. El secretario general nos indica 5 áreas en las que es urgente lograr avances. España considera que estas son, en efecto, áreas en las que el Consejo debe concentrar sus esfuerzos. Y, en tercer lugar, y por último, debemos tener claro que la acción del Consejo y sus buenos oficios no deben ejercerse solo sobre las partes en conflicto, sino también con todos aquellos actores, incluyendo Estados miembros, que puedan ejercer una influencia sobre las partes. Concluyo ya, señor presidente, pero no quiero hacerlo sin hacer una llamada de atención. El conflicto sirio hace tiempo que se ha convertido en un problema regional, entre otras razones, por el enorme flujo de refugiados sirios que ha desbordado hacia países limítrofes. El sistema de Naciones Unidas debe adaptar sus prioridades en este sentido. Estamos ante una crisis humanitaria, sin duda,
pero también se trata de una crisis que está teniendo un impacto directo sobre el desarrollo de toda la región, por lo que también las agencias del sistema deben huir del temido business as usual y adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias de las comunidades y países de acogida. Jordania, Turquía, Líbano, Irak o Egipto, sobre todo, están haciendo un enorme esfuerzo que es nuestro deber agradecer. Agradecer y apoyar, y no solo con palabras, sino con hechos. La próxima conferencia de Kuwait se celebrará el 31 de marzo. Será una ocasión excelente para ello. Convertirla en un éxito será una forma de demostrar que hablamos en serio. Se lo debemos a las víctimas del conflicto sirio y a las sociedades que las están acogiendo con mayores sacrificios. Muchas gracias. 我感谢西班牙代表的发言。现在我请乍得代表发言。 Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous féliciter d'avoir convoqué cette réunion publique sur la situation en Syrie et remercier Madame Kyung-Hwa Kang, sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires, et Monsieur Antonio Guterres, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de leur présentation très détaillée. Monsieur le Président, le conflit syrien entre bientôt dans sa 5e année, alors que la situation sécuritaire continue à se détériorer et le bilan humanitaire s'alourdit chaque jour, entraînant la mort de plus de 200 000 civils et de très nombreux réfugiés et déplacés, sans une réelle perspective de règlement politique. En Syrie, les bombes, les attaques aux mortiers, les engins explosifs, ainsi que le manque d'eau et de nourriture rythment le quotidien des civils. Il est inacceptable que les parties au conflit poursuivent les violations des droits humains en ciblant les paisibles populations et les infrastructures civiles. Toutes les parties sont tenues de respecter les règles du droit international humanitaire et les dispositions pertinentes des résolutions 2139, 2165 et 2191 du Conseil de sécurité. En vertu du droit international, le gouvernement syrien a l'obligation d'assurer la libre circulation de l'aide et l'accès aux populations vulnérables, ainsi que la protection des travailleurs humanitaires et de leurs équipements. Face à une situation humanitaire qui se dégrade de plus en plus, la communauté internationale doit faire davantage preuve d'unité et mettre la pression sur toutes les parties syriennes afin qu'elles lèvent les obstacles à l'aide humanitaire et permettent l'accès sans entrave à toutes les zones où le besoin se fait sentir. Nous voudrions rendre un hommage mérité à toutes les organisations humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires qui accomplissent leur mission dans des conditions très difficiles et souvent périlleuses. Nous encourageons la communauté internationale à accroître son aide et à appuyer davantage les agences humanitaires des Nations Unies afin de leur permettre d'assister les populations, notamment en cette période d'hiver particulièrement rude dans la région. Monsieur le Président, nous continuons de penser qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit syrien et qu'il est crucial de rechercher activement une solution politique idoine susceptible de mettre un terme à la souffrance de la population. Dans cette optique, le Tchad soutient les efforts inlassables déployés par M. Staffan de Mistura, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui s'efforce de négocier avec les parties une trêve à Alep en vue de garantir un meilleur accès de l'aide humanitaire et d'ouvrir la voie à une solution de sortie de crise. Le Tchad soutient également les efforts consentis récemment par la Russie et l'Égypte qui ont permis de réunir les acteurs syriens afin d'explorer des pistes de solutions politiques à la crise. Pour conclure, Monsieur le Président, nous tenons à souligner que la tragédie humaine en Syrie
doit interpeller notre conscience collective et que tous les efforts régionaux et internationaux devront s'orienter vers la recherche des solutions. Enfin, nous estimons qu'un règlement politique global et définitif du conflit syrien permettra de venir à bout du terrorisme qui sévit dans la région et menace sérieusement la paix et la sécurité internationale. Je vous remercie. 我感谢扎德代表的发言。现在我请法国代表发言。 Monsieur le Président, je remercie pour leurs exposés la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires, Madame Kyung-Hwa Kang, ainsi que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Monsieur Antonio Guterres, et souhaite renouveler toute notre appréciation pour le travail remarquable des équipes du Bureau de coordination des affaires humanitaires et du Haut-Commissariat pour les réfugiés, ainsi que les autres agences des Nations Unies déployées sur le terrain et l'ensemble de leurs partenaires qui accomplissent leur mission au péril de leur vie. Il est inadmissible que les travailleurs humanitaires en Syrie soient pris pour cible, attaqués, enlevés, tués. 72 sont morts depuis mars 2011 et je tiens ici à leur rendre hommage. Monsieur le Président, le 15 mars prochain marquera les 4 ans du conflit syrien. Pourtant, rapport après rapport, force est malheureusement de constater que la situation humanitaire se dégrade de façon inquiétante et qu'aucune sortie de crise n'est perceptible. Malgré le message fort adressé par le Conseil au régime syrien et aux groupes armés, à travers le renouvellement du dispositif d'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie et le rappel aux parties au conflit de leur obligation de respecter le droit humanitaire international, la situation reste catastrophique, comme l'ont rappelé avec beaucoup de force Mme Kang et M. Guterres. Les chiffres sont là, implacables. 220 000 morts, 12,2 millions de personnes ayant besoin d'assistance, 7,6 millions de déplacés internes, 3,8 millions de réfugiés, 4,8 millions se trouvant dans des zones difficiles d'accès et 212 000 personnes assiégées, privées de moyens de subsistance. Les bombardements aériens, y compris l'usage indiscriminé de barils d'explosifs par les forces gouvernementales, continuent de faire des victimes civiles. Le récent rapport de Human Rights Watch indique que depuis février 2014, le gouvernement a bombardé au moins 450 sites dans la région de Dera et 1000 sites à Alep en utilisant des barils d'explosifs. Les parties au conflit continuent également de cibler des installations et des biens à caractère civil, délibérément, y compris des infrastructures et des services vitaux, des hôpitaux, ce qui est contraire à toutes les règles du droit humanitaire, au respect de la dignité humaine et aux principes d'humanité les plus élémentaires. L'interférence délibérée dans les opérations humanitaires, les limitations imposées à l'accès de l'assistance dans tout le pays, ainsi que l'obstruction administrative du régime ne font que renforcer les souffrances d'un peuple exsangue. Cela doit cesser. Les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire aux zones assiégées, le blocage des accès transfrontaliers ou la multiplication des entraves bureaucratiques sont en effet autant de pratiques contraires aux résolutions du Conseil de sécurité. En outre, et conformément à la résolution 2139, il est nécessaire de mettre fin à l'impunité des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Les responsables de ces violations en Syrie doivent être traduits en justice. Monsieur le Président, les conclusions du dernier rapport sur la mise en œuvre des résolutions 2139, 2165 et 2191 sont claires et appellent des mesures immédiates de la part des parties au conflit. La levée des différents sièges qui affectent 212 000 personnes, la levée des obstacles à l'acheminement des équipements médicaux et chirurgicaux, l'arrêt de l'utilisation des services de base tels que l'accès à l'eau et à l'électricité comme armes de guerre, et la fin des attaques indiscriminées contre les civils, en particulier le recours aux barils d'explosifs. Les obstacles, on le sait, sont nombreux. Nous devons tous collectivement peser sur le régime syrien pour que ces obstacles soient levés immédiatement afin de soulager les souffrances du peuple syrien. La situation qui prévaut aujourd'hui à Alep et dans la Ghouta ne fait que démontrer
que le régime reste sourd aux appels de la communauté internationale. Les bombardements par les forces gouvernementales de la Ghouta orientale de Damas, début février, ont fait plus de 200 morts et 1000 blessés. La France les a condamnés avec la plus grande fermeté, rappelant que ces bombardements violent les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire et peuvent être constitutifs de crimes de guerre. Monsieur le Président, quelles que soient les mesures prises pour limiter le coût du conflit en vie humaine et réduire les souffrances des populations, le drame humanitaire syrien ne pourra prendre fin qu'avec l'émergence d'une solution politique. Il convient dès lors de créer des conditions de cette solution politique. D'abord, le régime doit cesser immédiatement les bombardements aériens, le recours aux barils d'explosifs, les tirs d'obus de façon indiscriminée, qui visent les civils et sont prohibés par les résolutions du Conseil de sécurité. Ensuite, notre objectif demeure plus que jamais de promouvoir une véritable transition politique fondée sur le communiqué de Genève et non un simple replâtrage du régime. Par sa répression brutale et son refus de toute transition depuis 4 ans, Bachar al-Assad a favorisé l'extrémisme et le chaos. Tant que Bachar el-Assad restera au pouvoir, Daesh et Al-Nosra continueront de se renforcer. Le réengagement rapide des Nations Unies en vue de la relance du processus politique est primordial de ce point de vue, et l'envoyé spécial du secrétaire général, Staffan de Mistura, doit naturellement jouer un rôle important à cet égard. À cet effet, un dialogue concret sur les modalités d'une transition politique fondée sur le communiqué de Genève doit être relancé, associant les principaux acteurs concernés de la communauté internationale. Il faut également soutenir les initiatives de rapprochement des diverses composantes de l'opposition syrienne autour de la coalition nationale syrienne. Sans une opposition modérée, forte et crédible, aucune transition politique ne pourra en effet réussir. On le voit, l'amélioration durable de la situation humanitaire en Syrie suppose une solution politique qui implique elle-même l'engagement résolu de ce Conseil. Je vous remercie. 我感谢法国代表的发言。现在我请美国代表发言。Thank you. Thank you, Assistant Secretary General Kang, High Commissioner Guterres, for your powerful presentations. 1 year ago, the Security Council adopted Resolution 2139, aimed at addressing the humanitarian and human rights catastrophe in Syria. As today's briefings made clear, the humanitarian crises have only deepened. There are multiple crises. It is estimated that 12.2 million people need humanitarian assistance in Syria. At this time last year, 9.3 million people were said to need humanitarian assistance. That's nearly 3 million more people who need aid to survive in just a year. Think about that. That is why it is absolutely crucial that all donors make generous commitments at the Humanitarian Pledging Conference in Kuwait in March, commitments that are commensurate with the magnitude of Syria's crisis. This is what the United States plans to do. While the international community absolutely must meet the immediate and dire needs of the Syrian people, we must also face the fact that humanitarian assistance is a Band-Aid. It must be accompanied by more intense political pressure to stop the violence and widespread abuses that are fueling the crisis. Although more people in Syria need humanitarian aid than ever before, the Assad regime also seems more intent on denying aid and causing civilian harm than ever before. Security Council Resolution 2139 called on the Syrian parties to immediately cease the indiscriminate use of weapons in populated areas, including through aerial bombardment using barrel bombs. Yet in the years since the resolution was adopted, according to the Syrian Network for Human Rights, the Assad regime has dropped at least 1,950 barrel bombs, which have killed at least 6,480 people, 95% of whom were civilians. According to Human Rights Watch, the report released earlier this week, satellite imagery identified at least 450 distinct major damage sites in 10 opposition-held towns and villages in the Dara Governorate, and more than 1,000 major damage sites in the Aleppo Governorate,
between February 2014 and January of this year. The Human Rights Watch report shows that many impact sites have damaged signatures consistent with the detonation of large airdrop munitions, including improvised barrel and conventional bombs dropped by helicopters. Yet in spite of this clear evidence, Assad cheerfully denied that his forces used barrel bombs and called any such claims, quote, a childish story, end quote. A particularly grotesque choice of words, given that well over 10,000 children have been killed in the conflict so far. The recently released UN Commission of Inquiry report on Syria documents many attacks on civilians. One of them occurred on Aleppo's al-Shar neighborhood on November 6th. The first barrel bomb reportedly killed civilians in its area of impact and buried more in rubble. When others rushed to the area to dig out the people buried and assist the wounded, the government dropped a second barrel bomb. At least 15 people were killed in all, most of them women and children. Some of the wounded later died in field hospitals, according to the report, due to the lack of necessary medical supplies. The lack of medical supplies is no accident. It is the result of the Assad regime's routine confiscation of medical and surgical supplies transported by UN convoys. The UN and its implementing partners have tried to be maximally transparent with the Syrian regime by allowing the government to inspect cross-line shipments going beyond the provisions in Security Council Resolutions 2165 and 2191. Yet even when these regime approvals for cross-line operations are granted, the regime seizes medical supplies such as surgical items, midwifery kits, and rehydration kits, which could save the lives of mothers, small children, and babies. The Council was clear in its demand that all parties allow delivery of medical assistance and cease depriving civilians of food and medicine indispensable for their survival in Resolution 2139. The Physicians for Human Rights report that Assistant Secretary General Kang mentioned documented 228 attacks on 179 separate medical facilities. Of these, PHR found 90% were carried out by regime forces. To date, according to Physicians for Human Rights, 145 medical personnel have been executed or tortured to death in Syria. 139 of those 145 individuals, those deaths were carried out by Syrian government forces, 4 by ISIL. In Yarmouk, 18,000 civilians, most of them Palestinian refugees, are virtually cut off from assistance and surrounded by fighting. In 2014, the UN was only able to provide the equivalent of 400 calories a day for each inhabitant of Yarmouk, the equivalent of 2 cups of rice, due to the extremely limited access provided by the Syrian regime. If you haven't seen the photos of the kids inside Yarmouk, you should force yourself to stare at their sunken, hollow faces and glossed eyes. This is what Assad's regime has done to children, and he is under insufficient pressure from his backers to do something as simple as let food through. And Yarmouk is not an outlier. Of the 212,000 Syrians living in besieged areas, 185,000 of them, or 87%, live in areas being besieged by Syrian government forces. Now, terrorist groups like ISIL have committed horrific abuses against Syrians, and we must be absolutely adamant and united in our condemnation of those horrors which are on the rise. We condemn in the strongest possible terms ISIL's attacks on February 23rd on Assyrian Christian villages in the northeast Syrian province of Hasaka, where they kidnapped hundreds of civilians, including women, children, and older persons. And we join others in demanding the immediate and unconditional release of these civilians, together with all of ISIL's hostages. In December, 4 mass graves were discovered in Deir ez-Zor, containing the bodies of some of the hundreds of people abducted by ISIL months before. ISIL has also established what they call cub camps, where they indoctrinate kids, teaching them how to use weapons and to carry out suicide attacks. At the same time we condemn ISIL and unite to confront them, we must remember that the rise of these violent extremist groups in Syria would not have happened without the atrocities perpetrated by the Assad regime. And the regime's ongoing atrocities continued to be the extremists' best recruiting tool. So any plan that would ally the international community with Assad to confront these violent extremist groups
would be completely counterproductive, as it would further fuel ISIL's rise. There is only one way out of this horrific crisis, and that is through a comprehensive political solution. To that end, the United States again joins others in commending the efforts of UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura, to halt, even for a limited time, the use of all aerial bombs and heavy artillery in Aleppo, whose civilians have suffered immensely amidst fierce fighting. While it would be a welcome step if the Assad regime were to fulfill the commitments it made to de Mistura to stop unilaterally its aerial bombardment in Aleppo and allow the unimpeded delivery of humanitarian assistance to civilians for 6 weeks, the regime has an abysmal track record on honoring its commitments. Indeed, these very commitments are supposed to have been implemented under resolutions adopted by this very council. So what matters and what we must look to are the regime's actions. In addition to being a year since the adoption of Resolution 2139, we also mark other terrible benchmarks today. On March 15th, we will enter the 5th year of the Syrian conflict. And it has been 3 years since plainclothes security officers raided the office of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, a Damascus-based group dedicated to promoting freedom of expression, detaining 14 staff members. Many of those detained were tortured, according to staff members who were later released. Among those detained was the group's director, Mazen Darwish, who was charged with so-called crimes such as publishing human rights reports and documenting the names of people tortured, disappeared, or killed during the conflict. Mazen is still behind bars today, despite a UN General Assembly resolution last May that included a demand for his immediate release. Writing from jail last year, Mazen said, quote, "There's not a single prison in Syria today without one of my friends inside it, nor is there a cemetery in Syria today that doesn't contain the remains of one of them," end quote. There is a risk in our regular meetings on Syria to get used to the fact that the numbers of individuals detained and killed and disappeared and displaced and denied food and so many other measures of human suffering, those numbers continue to rise. Indeed, there is a perverse dynamic whereby as those numbers continue to rise, our sensitivity falls. Our nerve endings harden, and a sense of inevitability takes hold. We must not let that happen. We must remember each of those rising numbers, each one of those millions, stands for just another person. We must return to the commitments this Council has made, such as those in past resolutions to, quote, take further measures in the case of noncompliance, end quote, and, quote, to hold accountable those responsible for violations and abuses, end quote. This Council's impact will increase only if member states' positions change. And that will happen only if we recognize that there are children just like our own starving in Yarmouk, and mothers just like our own who die in childbirth in Aleppo because medical supplies have been stolen off UN trucks, or mothers who feel helpless in the face of their children's pleas for food. If this doesn't motivate us, literally nothing will. Thank you. 感谢美国代表的发言。现在我请智利代表发言。Gracias, señor presidente. Agradecemos las presentaciones efectuadas por la subsecretaria general de Asuntos Humanitarios, señora Kun Hwa Kang, y por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señor Antonio Guterres. No quisiéramos decirlo, pero tras leer el informe del secretario general sobre la situación humanitaria en Siria, nos queda una sensación de muerte, desolación y desesperación. Esto queda en evidencia al observar que a 4 años de haber iniciado el conflicto, hemos dejado de contar los que fallecen diariamente. Existen más de 12 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Más de la mitad de la población siria se encuentra en situación de desplazados y un 16% de la población siria se encuentra afuera del país. Chile condena enérgicamente la violencia ejercida contra la población civil sin importar su origen. En particular, el escalamiento de la violencia en Alepo, Hama, Homs, Damasco y Damasco Rural, entre otras localidades. Deploramos la utilización de todo tipo de armas que no distingan entre combatientes y población civil.
En particular, el uso de bombas de barril, los continuos bombardeos indiscriminados y atentados explosivos que han aumentado el número de muertes, heridos y desplazados a consecuencia de este conflicto. Los ataques y raptos de ISIS-Daesh, así como sus ejecuciones, no hacen otra cosa que ahondar la inestabilidad e inseguridad de la población siria. Todos los responsables deben rendir cuentas ante la justicia. Consideramos de suma importancia aumentar la aplicación de medidas a fin de que las partes cesen con los obstáculos impuestos para la entrega de ayuda en zonas que están fuera de su área de control, así como al continuo ataque a infraestructura e instalaciones de suministro de servicios básicos. Insistimos en la importancia de cesar los ataques contra escuelas y recintos educacionales. El desplazamiento de los niños, además de privarlos del derecho de la educación, aumenta el riesgo de que estos sean marginados de la sociedad con las consecuencias que conocemos. Por este motivo, adherimos a la observación del secretario general en su informe, el cual indica como materia de urgencia la reconstrucción del sistema educacional sirio. Señor presidente, Chile urge a las partes a aplicar de manera inequívoca las resoluciones humanitarias 2139, 2165 y 2191, de manera de evitar que la entrega de ayuda humanitaria pueda ser instrumentalizada como arma de guerra. Enfatizamos la imperiosa necesidad de levantar las zonas de sitio, que afectan a más de 200.000 personas, así como asegurar el acceso a la población a medicinas e insumos médicos. Señor presidente, es oportuno en esta ocasión reconocer a las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y a sus asociados en la implementación, por el incansable trabajo que realizan para contribuir a hacer frente a la dramática crisis humanitaria en Siria y en la región, en un entorno muy complejo de inseguridad. Chile condena que a menos de un año de la adopción unánime de la resolución 2175 por este Consejo de Seguridad, que garantiza la protección y seguridad de los trabajadores humanitarios, continúen de manera incesante los ataques contra estos. Señor presidente, al finalizar, reiteramos que la crisis humanitaria solo podrá superarse cuando se alcance una solución política inclusiva al conflicto, por lo que se debe seguir alentando su búsqueda. Valoramos las iniciativas de las reuniones del Cairo y Moscú, destacadas por el secretario general en su informe, que constituyen un primer paso. Esperamos que esto se complemente con la realización de otros ejercicios de diálogo que tomen como base el comunicado de Ginebra. Reiteramos nuestro apoyo al enviado especial del secretario general, señor Staffan de Mistura, en el logro de esta tarea. Muchas gracias, señor presidente. 感谢智利代表的发言。现在我请马来西亚代表发言。 Thank you, Mr. President. We wish to thank the Assistant Secretary General for Humanitarian Affairs and the High Commissioner for Refugees for their briefing. Malaysia remains deeply concerned at the dire and continued deteriorating humanitarian situation in Syria. The parties to the conflict keep upping the ante in their desperate attempt to defeat the other, seemingly oblivious to the gruesome toll of death, mayhem, and destruction that they inflict into the Syrian people and the very country that they claim to be fighting for. Mr. President, we commend the UN humanitarian agencies and its partners for their commitment and dedication to deliver humanitarian assistance to the Syrian people despite facing numerous challenges. While we commend the cooperation by the parties to the conflict in facilitating and allowing humanitarian access to reach those in need, we are concerned that administrative and bureaucratic hurdles such as delays in responding to requests for humanitarian access and restriction on the provisions of surgical and other medical supplies remain in place. These obstacles are definitely not helpful towards the international community's effort to alleviate the already worsening humanitarian situation and ease the suffering of the Syrian people on the ground.
We call on the Syrian government to further facilitate the movement of humanitarian supplies, especially to the hard-to-reach areas. There must be a commitment by all parties to the conflict to implement Security Council Resolutions 2139 and 2165. They must not be allowed to subvert the objectives of the said resolutions. Mr. President, we commend the State of Kuwait for hosting the 3rd International Humanitarian Pledging Conference that will be held on 31st March 2015. To demonstrate our solidarity with the Syrian people, Malaysia looks forward to its participation at the 3rd conference. We are hopeful that the conference could help meet some of the funding gaps of the 2015 Syria Response Plan. Mr. President, we thank the Independent Commission of Inquiry for the recent release of its 9th report. We are deeply appalled at the continued human rights and international humanitarian law violations and atrocities perpetuated by all sides to the conflict in Syria. In this regard, we are appreciative of the victims-oriented approach that they have adopted in investigating reports or allegations of human rights abuses and violation in Syria. We, however, regret that the Commission until today has not been able to enter the country to enable it to fulfill its mandate more effectively. ISIL's inhuman atrocities and range of terror in the areas under the control has worsened the already grave human rights and humanitarian situations in Syria. Malaysia strongly condemns the recent killing and the adoption of more than 100 Assyrians by ISIL on 23 February 2015 in northeast Syria. Such atrocities once again demonstrate the brutality, intolerance, and extremist ideology of ISIL against people of all faiths, ethnicities, and nationalities. Malaysia strongly holds the view that the perpetrators of all grave violations, atrocities, and impunity cannot go unpunished and must be brought to justice to be held accountable. Mr. President, Malaysia is supportive of the efforts by Mr. Stefan de Mistura, the Special Representative of the Secretary General for Syria, to seek a comprehensive political solution for the Syrian crisis based on the Geneva Communique. We applaud Mr. de Mistru's continued efforts with the relevant parties regarding the proposed freeze arrangements. We are extremely hopeful that the parties to the conflict would ensure the operationalization of the Aleppo freeze proposal. The conflicting parties should view this as a confidence-building measure to facilitate humanitarian operations and also as an opportunity to restart dialogue and a political process. Mr. President, Malaysia reiterates its view that there can be no military solution to the Syrian conflict. Malaysia firmly believes that the future of Syria should be determined by the Syrian people themselves through a Syrian-led political process. The international community should continue to support, promote, encourage, and facilitate an inclusive political transition process and to continue efforts to foster national reconciliation in Syria. Malaysia, in this regard, welcomes and supports all diplomatic initiatives, such as the Moscow and Cairo initiatives, to try to restart political dialogue between the conflicting parties. We further call on parties with influence to continue their efforts to encourage the conflicting parties to seek a political and peaceful resolution. Nevertheless, we firmly believe that there must be a willingness on the part of the parties to the conflict themselves to find a political solution to the conflict. The international community can only do so much. The international community efforts would be in vain and meaningless without the conscious efforts and sincerity of the parties to end the conflict and seek a peaceful and political solution. Thank you, Mr. President. 感谢马来西亚代表的发言。下面我请委内瑞拉代表发言。Señor presidente, deseamos agradecer la convocatoria de estas consultas sobre la República Árabe Siria relativas a la implementación de la resolución 2139 sobre la asistencia humanitaria, así como agradecer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señor Antonio Guterres, y a la señora Kyung-Wan Kang de la Oficina de Asuntos Humanitarios. Señor presidente, en el tratamiento de la dramática situación humanitaria en Siria, tenemos que hablar con claridad a la comunidad internacional. No podemos abordar este problema sin dejar de referirnos
a las causas que condujeron al desencadenamiento del conflicto armado y sus efectos devastadores en ese país, en particular sobre la población civil que ha sido víctima de la violencia. En contravención del derecho internacional, factores de poder extranjero han brindado respaldo y financiamiento a grupos armados y terroristas para promover mediante la violencia el derrocamiento del gobierno legítimo de Siria, en desconocimiento del derecho a la libre determinación de ese país. Tales acciones ilegales han puesto igualmente en peligro la unidad, integridad territorial, soberanía e independencia política de Siria. Venezuela rechaza la guerra, la violación de los derechos humanos y las atrocidades derivadas de la intolerancia religiosa, política y étnica. Nos indignamos y lamentamos que la intervención de otros países, el desarrollo y estímulo a la desestabilización política y militar en la región traiga tanto sufrimiento a los pueblos y ocurran actos de barbarie que atentan contra nuestra condición de seres humanos. El financiamiento de la guerra ha ocasionado un escalamiento del conflicto. Para derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, se ha armado y dotado de capacidad militar a grupos terroristas que hoy se expanden con su barbarie y han destrozado el país. La existencia de grupos terroristas no solo es un problema de Siria. La extensión de las acciones de tales grupos afecta en los actuales momentos a los países vecinos y amenazan con extender su presencia y control sobre otros territorios. Por lo anterior, la República Bolivariana de Venezuela desea reiterar que la única manera de detener la crisis humanitaria en Siria pasa por la solución política, negociada e incluyente al conflicto armado. En tal sentido, debe establecerse de manera inmediata un cese al fuego que coadyuve al logro de una paz firme y duradera que garantice la reconciliación de ese hermano pueblo árabe. Manifestamos nuestro compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Respaldamos las iniciativas orientadas a la búsqueda de la paz en Siria. En tal sentido, acogemos con beneplácito los esfuerzos diplomáticos desarrollados tanto en Moscú y El Cairo a fin de ayudar a las partes a encontrar una solución política al conflicto. Alentamos a continuar este esfuerzo diplomático mediante la celebración de próximos encuentros. Igualmente, nuestro país expresa su más firme respaldo a las gestiones desplegadas por el enviado especial del secretario general, señor Stefan de Mistura, quien en su último informe nos manifestó su optimismo por la paz y a la vez consideró que dentro de la ecuación del conflicto armado, el gobierno de Bashar al-Assad es parte de la solución. En este sentido, nuestro país apoya la implementación del mecanismo de congelación, el alto al fuego en Alepo, para contribuir a aliviar la dramática situación humanitaria por la que atraviesa la población civil víctima del conflicto armado. Tenemos que construir la confianza entre las partes y dar una posibilidad a la paz. Señor Presidente, hemos visto con preocupación las últimas informaciones sobre el tema humanitario en Siria. El 12º informe del secretario general nos ofrece un panorama crítico de la situación en Alepo, Raqqa, Homs, Damasco y Hasaket, entre otros. Nos preocupa el impacto humanitario generado por la crisis en Siria, el cual se extiende sobre los estados vecinos. Ante los desafíos resultantes de este prolongado conflicto, valoramos y queremos reconocer el trabajo de las agencias humanitarias y rechazamos el que las mismas sean objeto de la violencia y sean convertidos en objetivos militares. Sin embargo, vemos con inquietud que ese extraordinario esfuerzo de las agencias humanitarias se ve obstaculizado por el accionar de grupos terroristas que operan en Siria, los cuales, tal como relata el informe, se apropian del cargamento de ayuda humanitaria de agencias multilaterales como el Programa Mundial de Alimentos con fines propagandísticos.
expresamos la necesidad de que se acaten los principios rectores de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia humanitaria al pueblo sirio. Toda acción humanitaria debe coordinarse con el gobierno sirio e impedir que la asistencia llegue a grupos terroristas. Por otra parte, observamos con preocupación el desplazamiento de millones de civiles a consecuencias de la guerra y en este sentido, Venezuela valora la solidaridad de los países vecinos que están prestando asistencia en sus propios territorios a los refugiados sirios. La compleja situación humanitaria que afecta a la población civil siria requiere de la comunidad internacional un esfuerzo sostenido en la obtención de recursos financieros para ayudar a mitigar las carencias en materia de alimentos, medicinas y demás servicios básicos provocadas por el conflicto armado. Visto que los fondos no son suficientes para atender esa crisis humanitaria, alentamos a la comunidad de donantes a cumplir con sus promesas de contribuciones en esta materia. Señor Presidente, condenamos los ataques deliberados contra la población civil y personal humanitario, así como las acciones terroristas acaecidas en Siria, independientemente de quién los cometa. Llamamos a las partes a dar plena observancia a las normas y principios del derecho internacional humanitario relativas a la protección de civiles en conflictos armados, en consonancia con el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. Por otra parte, condenamos el reclutamiento de niños y la separación de familias por parte de grupos armados en Siria. Exigimos a estos actores poner fin a esta práctica que viola flagrantemente el derecho internacional, en particular los instrumentos jurídicos relevantes en la materia. Finalmente, señor Presidente, reiteramos que la superación de los problemas humanitarios que, generados por la guerra, aquejan a la población siria está vinculado indefectiblemente al diálogo inclusivo, sin condiciones, y la solución política negociada del conflicto, el compromiso entre las partes a alcanzar la paz y estabilidad del país sin interferencia externa alguna. La comunidad internacional está llamada a apoyar y acompañar todos los esfuerzos diplomáticos en esta dirección. Gracias, señor presidente. 感谢委内瑞拉代表的发言。下面我请俄罗斯联邦代表发言。 Господин председатель, благодарим госпожу Кан, господина Гутерреша за обстоятельные брифинги. Внимательно выслушали информацию наших коллег по Совету Безопасности, признательны работающим в Сирии сотрудникам гуманитарных агентств, которые в условиях боевых действий, рискуя жизнью, стремятся облегчить страдания людей. Понимаем, какое тяжелое бремя несут соседние государства в связи с наплывом к ним сирийских беженцев. Для всех очевиден один факт. Затруднения, с которыми сталкивается мирное население Сирийской Арабской Республики в плане доступа к гуманитарной помощи, вызваны сложной обстановкой в сфере безопасности. Прежде всего, активностью террористических группировок. Особенно тревожит положение людей в губернаторствах Ракка, Дейр-аз-Зор, контролируемых так называемым исламским государством. Напомним, в этих районах 600 тысяч нуждающихся лишены устойчивого доступа к гуманитарному содействию. Ситуация усугубилась с закрытием отделений гуманитарных организаций в Ракке, через которые осуществлялось снабжение медикаментами и медицинскими принадлежностями. Крайне возмущены информацией о том, что исламское государство фактически крадет гуманитарную помощь у ООНовских агентств, а затем распределяет ее под своими логотипами. Понимаем, что должны быть испробованы все возможные легальные способы для доставки помощи мирным гражданам, находящимся под контролем террористов, но при обеспечении соответствующих гарантий неповторения таких вопиющих инцидентов. Обращаясь к последнему докладу Генерального секретаря ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, хотели бы
призвать давать террористам и их действиям адекватную оценку. Недопустимо записывать в оппозицию проходящих по санкционным спискам Совета Безопасности ООН Джабхат ан-Нусру и Исламское государство. Это категорически неприемлемо, это политически неверно. Такое не должно больше повторяться. У всех в памяти свежи вопиющие, отвратительные акции террористов. Вчера Совет Безопасности единодушно и решительно осудил захват ИГИЛ в заложники более сотни христиан на северо-востоке Сирии. Террористы препятствуют доставке гуманитарной помощи в лагерь для палестинских беженцев Ярмук. Недопустим и должен быть исключен обстрел жилых кварталов сирийских городов, в том числе из минометов и так называемых адских орудий. За прошедший месяц от таких бомбардировок погибло более 1000 человек, в том числе дети, более 200 ранены. Призываем обе стороны сирийского конфликта, сирийское правительство и оппозицию выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и соблюдать международное гуманитарное право. Разделяем озабоченность Генерального секретаря ООН состоянием системы образования в Сирии. Было бы желательно, чтобы ООНовские структуры, которые и так много делают для исправления гуманитарной ситуации, активно вовлеклись в процесс восстановления школ, высших учебных заведений, в подготовку преподавательских кадров. Это особенно важно для городов, в которые возвращаются беженцы и внутренне перемещенные лица, такие как, например, Хомс и Айн-аль-Араб. Призываем организации системы ООН поддерживать конструктивное взаимодействие с властями Сирии. Уверен, что в этом одно из главных условий налаживания конструктивного гуманитарного содействия и решения гуманитарных проблем. Настраиваем сирийское правительство на тесный рабочий контакт с ООНовскими гуманитарными агентствами. В заключение, господин председатель, хотели бы разделить тезис генерального секретаря о том, что решение сирийского конфликта не может быть ни военным, ни гуманитарным. Урегулирование должно быть исключительно политическим, вырабатываться самими сирийцами в рамках межсирийского диалога на базе Женевского коммюнике. Это то, над чем работает Российская Федерация с первых дней сирийского кризиса. Именно эту задачу преследует в своей чрезвычайно сложной работе со сторонами спецпосланник генсекретаря господин де Мистура. Рассчитываем, что правительство Сирии и сирийская оппозиция пройдут свою часть пути, чтобы обеспечить успех усилиям спецпосланника Генерального секретаря ООН и сделать первые шаги к восстановлению мира в Сирийской Арабской Республике. Благодарю вас, господин председатель. 我感谢俄罗斯联邦代表的发言。下面我请尼日利亚代表发言。Thank you, Mr. President. I also thank our distinguished briefers for their briefings and commend them for their effective leadership in the ongoing multidimensional effort to address the humanitarian situation in Syria. Mr. President, according to the Secretary General's latest report, various factors have exacerbated the humanitarian situation in Syria. The ongoing conflict, administrative hurdles, inadequate funding, and the impact of the winter season have in various ways made it more difficult to render assistance to people in desperate need. Despite these challenges, the UN and its partners have succeeded in delivering food, non-food items, water, and medical supplies to fairly large numbers of people using shipments from Turkey and Jordan. We express our appreciation to the governments of Turkey and Jordan for their sustained support to the UN monitoring mechanism. Mr. President, Nigeria acknowledges the support of the Syrian authorities at the national and local levels to the humanitarian effort. However, we would like to appeal for more expeditious approval of aid shipments in order to help the UN and its partners consolidate the successes they have achieved thus far in dealing with the humanitarian situation
in Syria. Nigeria strongly urges all parties to refrain from blocking supplies to areas outside their control. They should also cease the restriction of humanitarian access within the areas that they control. This is clearly an infringement of international humanitarian law. All sides must respect humanitarian principles and ensure the well-being of civilians, especially women and children, in areas under their control. Mr. President, Nigeria acknowledges with profound appreciation the tremendous sacrifice of Jordan, Turkey, Lebanon, and other countries hosting Syrian refugees. We pay tribute to the humanitarian workers operating in challenging circumstances on the ground in Syria. We urge donors to scale up their support to the Syrian humanitarian effort. As emphasized by various delegations in their statements here this afternoon, the only sustainable solution to the humanitarian crisis in Syria lies in a peaceful resolution of the conflict. Unless and until this is achieved, the difficult humanitarian situation in the country would very likely persist. We therefore encourage all parties to cooperate with Special Envoy de Mistura and embrace dialogue with a view to reaching a negotiated solution to the conflict. Thank you. 我感谢尼日利亚代表的发言。下面我请立陶宛代表发言。I thank you, Mr. President. I thank Assistant Secretary General for Humanitarian Affairs, Kyung-Ba Kang, and High Commissioner for Refugees, Antonio Guterres, for their comprehensive briefings. We are facing the world's largest humanitarian crisis, which gravely impacts international peace and security. Trapped civilians, refugees, internally displaced people are desperately waiting for the end of this senseless bloodshed in Syria. Numbers speak for themselves. Since the beginning of the conflict, 200,000 people were killed. 12.2 million are in an immediate humanitarian need, half of whom children. 3.8 million refugees. Thousands of civilians flee their homes, seeking refuge wherever they can, some of them risking lives crossing the Mediterranean, some of them finding themselves locked in the war zone in no man's land. The host countries, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, and Egypt, have been generous towards the Syrian refugees. To cope with this extraordinary challenge, they need more aid and development assistance. Security Council resolutions 2139, 2165, and 2191 outlined key obligations under international humanitarian law that must be unconditionally respected by all parties at all times. Nothing has been done so far. On the contrary, indiscriminate aerial bombings, including Assad's barrel bombs, shelling by armed opposition, killings by terrorists and extremists continue every day. We witness the deliberate failings of the Assad regime to carry out its primary responsibility to protect its civilian population. No one is immune in today's Syria. Hundreds of medical personnel and humanitarian workers are being killed. Schools are being attacked, ransacked, and destroyed. Journalists and activists documenting violations and abuses of human rights are disappearing, being detained, tortured, and killed. War crimes and crimes against humanity have been committed by the Assad regime as well as by ISIL and other terrorist and extremist groups, immense evidence of which has been documented by the Independence Commission of Inquiry. We condemn unreservedly the widespread and systematic violations of the international human rights and humanitarian law and gruesome abuses and violations of human rights by all parties to the Syrian conflict. Mr. President, we highly value the work of OCHA, UNHCR, and other UN agencies and NGOs. Violence and insecurity, shifting conflict lines, deliberate interference with and closing of operations, obstructive administrative procedures, and financial shortfalls continue to constrain humanitarian access and timely and efficient humanitarian aid across Syria. The 2015 humanitarian appeal for Syria has increased 12-fold since the beginning of the crisis. Yet merely bits of humanitarian assistance reach those in need. It is far from being adequate to continuously help those suffering. But we have to continue.
It is our moral obligation to help those in desperate need. In this regard, we sincerely welcome the upcoming third pledging conference for Syria in Kuwait. Mr. President, there is neither military nor humanitarian solution to this crisis. A political settlement must be found. The Council should do way more to push for a genuine, sustainable political solution based on the Geneva Communiqué and inclusively addressing the aspirations and grievances of all Syrians. We support Special Envoy of the Secretary General, Mr. Staffan de Mistura, in his efforts to reduce violence as a stepping stone towards an ultimately genuine Syrian-led political process. All parties to this conflict must fully and without any further delay comply with the relevant resolutions. We fully support Secretary General's call to immediately lift the siege of 212,000 people, ensure access of medical and surgical supplies to all parts of the country, and the practice of using the denial of key services as a weapon of war, rebuild Syria's education system, and prohibit the use of barrel bombs. Lastly, the Council has to live up to its affirmation to take further measures in the event of continuous non-compliance. There cannot be impunity for crimes. Perpetrators must be brought to justice. The role of the ICC must not be forgotten, although the Council's inaction last May has created a license to perpetrators to kill, torture, and rape again. Justice and accountability are prerequisites for lasting peace in Syria for all Syrians. I thank you, Mr. President. 我感谢立陶宛代表的发言，下面我请联合王国代表发言。Thank you, Mr. President. I thank High Commissioner Guterres and Assistant Secretary General Kang for their briefings and for the remarkable work that both OCHA and UNHCR are doing to alleviate the suffering of the Syrian people. I welcome that we are holding this meeting in an open format today. It is vital that our horror at the scale of the humanitarian crisis in Syria and its neighbors, and our condemnation of Assad and his brutal regime, is heard loudly and clearly outside of this room. Mr. President, next month will see the start of the 5th year of the conflict in Syria. Over 220,000 people are dead, 12.2 million people are reliant on humanitarian assistance. Almost half of the Syrian population is displaced. 7.6 million people have fled their homes within Syria, and 3.8 million have taken refuge in neighboring countries, causing massive security, economic, and social challenges for all of Syria's neighbors, and in particular Lebanon, Jordan, and Turkey. These statistics have been heard many times in this Council, but we have failed to take the necessary action to put an end to this terrible conflict. Assad's regime bears direct responsibility for this situation. Some member states claim that terrorism lies at the heart of the conflict. But the chair of the Independent Commission of Inquiry on Syria was quite clear on his point last week when he said that terrorism was not the cause of the conflict, but the consequence of the conflict. Assad's regime continues to target civilians and use barrel bombs and chemical weapons indiscriminately. He continues to abuse those held in detention, recruit child soldiers, deny civilians access to essential medical supplies, and to collectively punish civilians through the denial of essential services like water and electricity. This has created an environment which has spawned terrorist organizations like ISIL. Assad's actions and others reported by the Commission of Inquiry represent clear violations of international humanitarian law and human rights and amount to crimes against humanity. As ASG Kang has reminded us, we must end the shameful culture of impunity in Syria and hold the perpetrators of these crimes to account. Nor should we ignore the heinous acts perpetrated by ISIL and other extremist groups, including sexual violence, kidnappings, and torture. It is manifestly obvious that the situation in Syria should be referred to the International Criminal Court. Mr. President, a negotiated political transition based on the 2012 Geneva Communiqué is the only sustainable way to end the horror.
We welcome the UN Special Envoy's efforts to establish a freeze of aerial and heavy artillery attacks in Aleppo, which can be a first step to a broader political process. We encourage de Mistura to work with both the regime and the moderate opposition in the development of this proposal. But experience shows that we should not take the regime's promises at face value. And in particular, we must do all that we can to avoid another tragedy like that in Homs. The Syrian regime must allow greater humanitarian access to besieged areas. Over 200,000 now live their lives under siege, and 80% of those people are besieged by regime forces. And 4.8 million people remain in dangerous and hard-to-reach areas. Last year, the United Nations submitted twice as many requests for cross-line aid convoys than in 2013, and yet reached less than half as many people. A year on from Resolution 2139, this is wholly unacceptable. We must preserve the few gains we have made on cross-border access and be resolute in our pressure on the Assad regime to grant access to other areas. I call on all Council and non-Council members to join our efforts in this. Mr. President, we have been able to make a difference where we do have access. It has been over a year since the last reported polio case, and international assistance has averted starvation and mass malnutrition. However, funding is not keeping up with the needs on the ground. The needs of the Syrian people are growing at more than 6 times the rate of funding. The 2015 UN appeals for Syria and the region now stands at $8.4 billion, 40% higher than last year. Kuwait has shown great leadership in agreeing to host a 3rd international pledging conference for the Syria crisis next month. We must match their leadership by pledging the support needed to meet the growing crisis. Hundreds of thousands of lives are at stake. The United Kingdom is determined to play its role, and during her recent visit to Jordan, the Development Secretary announced a further $154 million of funding, bringing the United Kingdom's assistance for Syria's humanitarian relief to $1.2 billion. This includes $145 million to provide education, protection, and trauma care for children affected by the crisis and to help prevent a lost generation of Syrians. I call on all members of the United Nations to do their part and pledge further funding at the Kuwait conference. Mr. President, let me close by again thanking High Commissioner Guterres and Assistant Secretary Kang for their briefings. Their input and the input from experts on the ground are very useful for Council members. We should be open to other such briefings, including from the International Committee of the Red Cross and from Syrian activists in future months. I thank you. 感谢联合王国代表的发言。现在我请安哥拉代表发言。Thank you, Mr. President. I would like to start by thanking Mrs. Kiwa Kang and also Mr. Antonio Guterres for their very comprehensive reports about the humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, and also for their tireless efforts to ease the suffering of the many civilians affected by this civil war. Angola commends highly the quality of your work and the efforts you are undertaking in order to put the facts to this Council. You have done your job. It is now up to the Council to assume that is deliberating with the same courage and objectivity as the facts which have been presented to the Council. As we are briefed, it is most unfortunate that the humanitarian situation in Syria continues to deteriorate. It is
a catastrophic situation, humanitarian situation. The persistence of heavy fighting and the complete disregard for international humanitarian law has put a very heavy burden on the civilian population that continues to live and experience tragic circumstances of death, sickness, famine, displacement, while the international community remains unable to find ways to successfully mediate a peaceful solution to this conflict. It is a most unfortunate situation that also, due to political differences, this international community is unable to give a more meaningful contribution to put an end to the suffering of the women, children, and peace-loving Syrians. The staggering numbers of international displaced Syrians and refugees in neighboring countries attest to the dimension of the humanitarian catastrophe that struck the Syrian people. In fact, the civilian population is the main victim of this savage war. Rape and sexual violence, enforced disappearance, forcible displacement, recruitment of child soldiers, summary execution happens on a daily basis. The human rights abuses are being perpetrated by ISIS and other terrorist groups, which brings another additional element of concern with the rapid advance across large areas of the Syrian territory. Such concern is not only due to its severe impact on the civilian population in Syria, but also due to their rapid spread into most of the Middle East, North Africa, and beyond. Those terrorists, Mr. President, must be stopped and ultimately defeated. Mr. President, it is most unfortunate that the Syrian parties, or the parties to the Syrian conflict, pursue the objective of a military solution, showing no commitment to a peaceful settlement in order to arrive at the inclusive political solution which we have been advocating for some time. It is of the most importance that the international community continues to exert pressure by urging all parties concerned to be fully aware of the magnitude of the humanitarian crisis and ensure that relief agencies are allowed to provide the necessary assistance to the civilians in need. With around 12 million people lacking basic humanitarian assistance, the protection of civilians is an absolute priority. To treat and evacuate the wounded, provide food, water, sanitation and hygiene, health care and shelter are some of the most basic and urgent tasks the humanitarian agencies must be allowed to perform without interference or obstruction. It is indeed hard to imagine that over 3 million Syrian citizens were forced to flee to become refugees in neighboring countries. These countries, Lebanon in particular, are approaching a dangerous saturation point with over 1 million refugees in need of shelter and other basic needs. In Iraq, Jordan, and Turkey, the situation is just as dire, with the governments increasingly unable to provide basic needs, including health care, to such large numbers of refugees. President, Angola pledges its solidarity with the neighboring countries, and we look forward to the success of the conference, the third International Pledging Conference, to be hosted by Kuwait. To conclude, may I reiterate, Mr. President, Angola's strong commitment to contribute in finding a political solution to this conflict, which has to be both and based on the Geneva Communique. We commend the work which is being undertaken by Stefan de Mistura, the envoy of the Secretary General, and encourage his efforts to build bridges between the opposing sides. We also encourage the diplomatic initiatives undertaken
such as the Moscow and Cairo initiatives aimed at restart the political dialogue between the conflicting parties. I thank you, Mr. President. 我感谢安哥拉代表的发言。我现在以中国代表的身份发言。我感谢康金和助理秘书长和古铁雷斯高专的通报。叙利亚冲突即将进入第5个年头。这场旷日持久的冲突，让叙利亚这个古老而美丽的国度满目疮痍，人民深受苦难，恐怖主义趁机蔓延扩散。这也给叙利亚周边国家带来了巨大的经济和社会压力。在严峻形势下，叙利亚各方、国际社会和联合国等人道机构冒着巨大风险，克服重重困难，在叙利亚和周边邻国努力开展人道救援，为缓解人道危机做了大量工作。中方对此表示高度赞赏。与此同时，在叙利亚开展人道救援仍面临冲突持续不断、恐怖活动肆虐、沟通渠道不畅、资金严重短缺等一系列挑战。为充分落实安理会相关决议，切实改善叙利亚人道局势，有关各方应本着人道主义精神，各尽其责，并加强协调。下步应重点做好以下几项工作：第一，必须大力推进叙利亚问题的政治解决进程，这是恢复叙利亚和平稳定、改善人道局势的唯一出路。中方赞赏并支持秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉为推进冻结冲突区倡议，在有关各方间调节斡旋，支持俄罗斯、埃及等有关各方为推动叙利亚政治进程所做努力。国际社会，特别是安理会，应当支持有关各方的政治斡旋努力，推动叙利亚政府和反对派尽快找到符合自身国情、兼顾各方利益的解决方案。第二，叙利亚有关各方、国际社会和联合国等人道机构应全面、充分执行安理会第2139、2165和2191号决议。叙利亚政府应承担起保护平民的首要责任。叙利亚各反对派应当与叙利亚政府一道，采取措施保护平民，配合国际社会开展人道救援。联合国等机构应根据联合国人道救援指导原则，同叙利亚政府加强沟通，争取支持与合作。国际社会应在尊重叙利亚独立、主权和领土完整基础上提供建设性帮助，避免将人道主义政治化、人道援助军事化。第三，应高度重视恐怖主义对人道局势的冲击。叙利亚境内恐怖组织使用残忍手段伤害平民，不仅加剧人道危机，也严重干扰了人道救援工作，已成为叙利亚人道局势恶化的主要原因。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，谴责一切针对无辜平民的暴力行径。国际社会应全面落实安理会第2170、2178、2199号等决议，共同遏制和打击恐怖主义。在此过程中，应统筹好反恐和人道救援的需求，制定综合战略，确保目标一致，相互促进，防止伤及无辜平民。第四，国际社会应加大对联合国人道救援行动的支持力度。中方赞赏科威特将与联合国共同举办捐助方大会。我们呼吁国际社会积极向联合国2015年叙利亚战略响应计划及区域难民和重建计划提供捐助，缓解资金困难，帮助叙利亚周边国家
舒缓难民压力。我现在继续行使安理会主席的职能。我现在请阿拉伯叙利亚共和国代表发言。شكرا سيدي الرئيس. اسمح لي بداية أن أتوجه بالتحية للسيد المفوض السامي لشؤون اللاجئين ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية. أشكرهما على إحاطتيهما حول الوضع الإنساني في بلاد سوريا. والشكر موصول للرئاسة التي تكرمت هذا الصباح بإصدار بيان صحفي يدين قيام إرهابي داعش بخطف مئات السوريين الآشوريين من قراهم في الحسكة. وأشكر أيضا كل من تعاطف من المتحدثين مع المعاناة الإنسانية التي تمر بها شرائح واسعة من شعب بلاد سوريا جراء استمرار الأزمة. سأستهل بياني بملاحظة تمهيدية. السيد الرئيس، السادة الأعضاء، قبل حوالي شهر اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2199 الذي يدين التدمير الذي تعرض له التراث الثقافي في العراق وسوريا على يد تنظيم داعش وجبهة النصرة. ولأن بعض الدول الأعضاء ليس جاداً في محاربة داعش والنصرة بموجب هذا القرار، فقد قام إرهابيو داعش بتدمير متحف الموصل اليوم وبيع 100 قطعة من الآثار السورية في لندن في المزاد العلني قبل أيام. ومع ذلك فإن المرء يستغرب مكابرة بعض المتحدثين على خطأ سياسات حكوماتهم تجاه بلادي وإصرارهم على ابتزاز الشعب السوري والرأي العام الدولي والدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية بالقول، وقد سمعنا ذلك عدة مرات قبل قليل، بالقول أنه طالما بقي الرئيس الأسد رئيساً لسوريا فإن داعش وجبهة النصرة ستزدادان قوة. هكذا قيل على لسان بعض الزملاء. وهذا التصريح الخطير يكشف هوية داعمي داعش وجبهة النصرة في كل من سوريا والعراق ومصر وليبيا ولبنان، ويشرح أسباب استمرار بقاء إرهاب داعش والنصرة في المنطقة وزيف الادعاء بمحاربة هذين التنظيمين الإرهابيين. لقد سمعت امتعاض زميلة من قيام قواتنا المسلحة باستهداف الإرهابيين بما أسمته البراميل المتفجرة. وبغض النظر عن عدم صوابية وجود شيء اسمه براميل متفجرة في اللغة العسكرية، فإن الشيء الملفت للانتباه هو أن سلاح طيران بلاد الزميلة التي تحدثت يستهدف من يسميهم بالإرهابيين بصواريخ كروز والقنابل الذكية وأكثر الأسلحة الدموية فتكاً في العالم. إذن لماذا يجوز لبلادها هي استهداف الإرهابيين فوق أراضي الغير، ولا يجوز لقواتنا المسلحة أن تستهدف نفس الإرهابيين فوق ترابنا الوطني؟ ولماذا يصبح الإرهابي الذي نستهدفه نحن بقواتنا المسلحة فوق أراضينا الوطنية مدنياً بريئاً تلقى فوق رؤوسه البراميل المتفجرة؟ السيد الرئيس، لقد مضى عام كامل على اعتماد القرار 2139 وأكثر من 7 أشهر على اعتماد القرار 2165 بهدف التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا. ومع ذلك ما زال الوضع الإنساني متدهوراً في بعض المناطق.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: لماذا؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد لنا من وقفة جدية لتقييم طريقة التعامل مع هذا الملف الإنساني الهام، وبالتالي تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تحكم طريقة عملنا سوية، بما يسهم فعلا في تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا في سوريا. وللوصول إلى ذلك يجب أولا أن نشخص سبب المشكلة الأساسي، وثانيا أن نحدد الهدف الذي نبتغي الوصول إليه، وثالثا أن نعتمد الأسس القانونية التي سنعمل وفقها، ورابعا وأخيرا أن نضع الآليات التي ستحكم طرائق عملنا. وسأتطرق لهذه النقاط كل على حدة. أولا، تشخيص سبب المشكلة. لقد حان الوقت للبعض بعد إنكار طويل للإقرار بأن السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق السورية إنما يعود إلى بروز وانتشار ظاهرة الإرهاب المدعوم خارجياً، حيث يمكن لأي متابع موضوعي أن يلاحظ بسهولة أن الأزمة الإنسانية بما في ذلك أزمة النزوح الداخلي واللجوء إلى الخارج لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت إليها التنظيمات الإرهابية المسلحة. وخير مثال على ذلك ما حدث في مدينة حلب التي حافظت على استقرارها وازدهارها لأكثر من عام ونصف بعد بدء الأزمة دون أي مشاكل تذكر، إلى أن قررت بعض الدول الإيعاز لمجموعاتها الإرهابية العابرة للحدود والمتعددة الجنسيات بالدخول إلى المدينة واتخاذ مدنييها دروعاً بشرية. إذن علينا أن نتفق على أن جميع الإجراءات مهما كانت ستبقى تجميلية وقاصرة عن رفع المعاناة الإنسانية للسوريين المحتاجين ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، خاصة القرارات 2170 و2178 و2199، وذلك بالتنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية، وبالتالي وضع حد لممارسات التحالف الإرهابي التركي القطري السعودي الإسرائيلي الداعم والممول والمسلح لداعش وجبهة النصرة والجيش الحر وباقي التنظيمات الإرهابية التي تتبنى فكر وممارسات تنظيم القاعدة. وهذا ما أكده مؤخرا الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك القائد العام السابق لحلف الناتو، عندما أوضح بأن داعش قد ظهرت عبر تمويل من قبل أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة المقربين، كما أنه لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني مع استمرار تقديم السلاح والتدريب للإرهابيين تحت مسمى المعارضة المعتدلة، التي أقر السفير الأمريكي السابق إلى سوريا بعد صحوة متأخرة بأن هذه المعارضة المعتدلة تتعاون مع جبهة النصرة وتدافع عنها. ثانياً، تحديد الهدف المبتغى. لابد من الإجابة على السؤال التالي: هل الهدف هو فعلاً تحسين الوضع الإنساني في سوريا، أم أن الهدف يقتصر لدى البعض على استخدام معاناة وآلام السوريين كوسيلة للضغط على الحكومة السورية؟ وإذا اتفقنا بأن الهدف هو تحسين الوضع الإنساني فيجب القيام بما يلي: أولاً، العمل على معالجة ظاهرة الإرهاب وفقاً لما أوضحته آنفاً. ثانياً، الرفع الفوري للإجراءات القسرية أو حادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول أعضاء في هذا المجلس بحق الشعب السوري، وهي دول أعضاء تتشدق بالحرص عليها. يكفي أن أذكر في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي مثلا فرض عقوبات على الطيران المدني السوري، ممنوع تزويد الطيران المدني السوري بالوقود، كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزيرة الإغاثة الإنسانية ووزير الكهرباء ووزير المصالحة الوطنية. ثالثاً، التوقف عن تسييس الشأن الإنساني في سوريا بما في ذلك التقارير التي تقدمها الأمانة العامة، وقد نقلنا إلى مجلسكم الموقر ملاحظات الحكومة السورية على التقرير المعروض أمامنا، لكنني سأضرب هنا مثالين اثنين فقط على هذا التسييس. المثال الأول:
يتعلق بالادعاءات حول محاصرة الحكومة السورية لبعض المناطق ومنعها لدخول المساعدات إليها. وأسأل هنا: كيف يمكن القول بأن هذه المناطق هي مناطق محاصرة في ظل استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إليها من الدول الداعمة للإرهاب، ومن ثم استخدام هذه الأسلحة لشن هجمات صاروخية عشوائية وتنفيذ تفجيرات انتحارية في الأحياء الآمنة في دمشق وحمص وحلب ودرعا وغيرها؟ وهو الأمر الذي أودى حتى تاريخ 22 هذا الشهر 2015 بحياة 17,186 مدني سوري، من بينهم 1867 طفل. واللافت هنا أن البعض بما في ذلك معدي التقارير آنفة الذكر قد ابتدع لنا مصطلحا جديدا لوصف المجموعات الإرهابية، وهو المعارضة السورية المسلحة. على الرغم من أن الجميع يعرف بأن المعارضة في أي بلد من بلداننا جميعا لا يمكن أن تكون إلا معارضة سياسية سلمية، أما المجموعات التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة وتضم في صفوفها عشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتقتل وتدمر وتخرب، فلا يمكن تسميتها إلا بأسمائها الحقيقية، وهي المجموعات الإرهابية حسب توصيف قرارات مجلسكم الموقر لها. وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في سوريا فقط 212 ألف كما سمعت محاصرين، لا، الرقم الصحيح هو 23 مليون سوري محاصرين، 23 مليون سوري محاصرين من دول تدعم الإرهاب وتفرض عقوبات على الشعب السوري. المثال الثاني يتعلق بادعاءات استخدام ما يسمى بالبراميل المتفجرة بهدف شيطنة الحكومة السورية وتشويه صورتها، مع أن ما يقوم به الجيش السوري هو مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وفقا للقوانين والأعراف الدولية، مع الحرص الكامل على عدم تحريض حياة المدنيين المتواجدين في مناطق انتشار الإرهابيين للخطر. لا، بل أن التزام الجيش الصارم بسلامة هؤلاء المدنيين قد أعاقه في الكثير من الأحيان من القضاء على هؤلاء الإرهابيين، مما أطال أمد الأزمة 4 سنوات. ثالثاً، تحديد الأسس القانونية التي سيتم الاستناد إليها في إطار تقديم المساعدات الإنسانية. يفترض هنا أن نتفق على ضرورة أن يتم العمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46/182، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. رابعاً، الآليات التي ستحكم طرائق العمل. في ضوء أوجه القصور التي اعترت طريقة تقديم المساعدات الإنسانية، لا بد من القيام بما يلي لتلافي هذه الأوجه. أولاً، تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين من المدنيين في كافة المناطق السورية دون تمييز، وضمان عدم وقوع هذه المساعدات تحت أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، كما حدث في العديد من الأحيان، والتي كان آخرها استيلاء داعش مطلع هذا الشهر على مساعدات برنامج الغذاء العالمي التي تم إدخالها من تركيا. ثانياً، لا بد من التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية من داخل الأراضي السورية، ففي الوقت الذي تم فيه إيصال المساعدات من الداخل السوري إلى 3.4 مليون مستفيد خلال شهر كانون الثاني يناير 2015 فقط، بفضل جهود وتعاون الحكومة السورية وآلاف المتطوعين من منظمة الهلال الأحمر السوري، شهدنا ضآلة في حجم المستفيدين من المساعدات التي تم إدخالها عبر الحدود، 5% فقط، 5% فقط. وهذا ما يؤكد عدم نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل الأمم المتحدة في تطبيق القرارين 2165 و2191. هذا ناهيك عن أن البعض كان يهدف من وراء الإصرار على إدخال المساعدات عبر الحدود إلى تنفيذ أجندات سياسية خفية لانتهاك السيادة السورية والترويج لإقامة ما يسمى بالممرات الإنسانية، خاصة إذا ما علمنا بأن تركيا والسعودية تستغلان هذين القرارين لإدخال الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا عبر ذات المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة
سواء مع تركيا أو الأردن. ثالثاً، يجب الالتفات بشكل جدي لمعالجة نقص التمويل، ففي الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة السورية الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في سوريا، لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية 48% فقط في العام 2014، إلا أن خطة الاستجابة لتمويل الأعمال الإرهابية في سوريا قد بلغت 100% أو أكثر، وذلك بفضل المساهمات القطرية والتركية والسعودية السخية. سيد الرئيس، اسمح لي أن أغتنم تواجد السيد غوتيريس بيننا اليوم للتطرق إلى مسألة اللاجئين السوريين. لقد أسلفت بأن جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة هي التي دفعت السوريين في بعض المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم على أراضي دول مجاورة بهدف استخدامهم كورقة للضغط السياسي وتبرير المخططات التدخلية واستجداء المساعدات المالية، وما يزيد الوضع ضغثاً على إبالة تحويل بعض هذه المخيمات إلى معسكرات لتدريب الإرهابيين وتجنيد الأطفال لإرسالهم إلى سوريا، وذلك وفقاً لما أكدته العديد من التقارير الدولية. إن من يريد مساعدة اللاجئين السوريين حقاً يجب أن يعمل أولاً وقبل كل شيء على مساعدتهم على العودة إلى وطنهم الأم سوريا، وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية التي أكدت مراراً على استعدادها لتأمين كل احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى في انتظار عودتهم إلى بيوتهم التي هجروا منها. ختاماً السيد الرئيس، أكرر تأكيدنا على أن حل الأزمة في سوريا هو حل سياسي سلمي بامتياز استناداً إلى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أساسه الحوار السوري وبقيادة سورية حصراً وبعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية. ونحن نشكر كل من يساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لشعبنا بشكل نزيه بعيداً عن أي أجندة سياسية تدخلية أو ابتزازية لهذه المسألة الإنسانية الهامة. وشكراً سيد الرئيس. 感谢阿拉伯叙利亚共和国代表的发言。我现在请黎巴嫩代表发言。Thank you, Mr. President. 4 years into the conflict in Syria, and the international community remains unable to stop the collapse into bloodshed and chaos of a country comprising one of the most ancient societies and rich civilizations on our planet. This tragic cycle of violence has left more than 200,000 people dead and many, many more wounded. 6.5 million internally displaced persons, if not more, and more than 3 million refugees in neighboring countries, let alone the magnitude of physical destruction. Mr. President, for 4 years this Council, which is the organ entrusted by the United Nations Charters with maintaining international peace and security, has failed to facilitate the realization of a political solution that would put an end to this protracted conflict. By failing to assume its role, the Security Council has not only failed its mission, it failed Syria indeed, but it has also failed its neighbors and allowed for a dangerous increase in regional instability, a situation well illustrated by the fact that this conflict has produced a massive humanitarian crisis, one of the biggest waves of human displacement since World War II, which has pushed the societies, economies, and infrastructures of neighboring countries to the brink, let alone the negative impact on the security environment in the whole region and beyond. As you all know, terrorism, fanatism, and sectarianism are on the rise, threatening the stability of neighboring
countries and international peace and security. Mr. President, Lebanon today is home to more than 1.1 million registered Syrian refugees and 350,000 Palestinian refugees, including 45,000 Palestinian refugees from Syria. And this is about a third of my country's total population. Lebanon, Mr. President, is the smallest country of the region in both geographic and population size, but it hosts the largest number of refugees. According to UNHCR, Lebanon is the highest refugee hosting country per capita. It ranks second in the total number of refugees, only behind Pakistan, whose geographical size and population are respectively about 80 and 50 times that of my country. Mr. President, the economic impact of the Syrian crisis on Lebanon has been detrimental. The World Bank estimated the total loss of Lebanon's economy as a result of this crisis at about $7.5 million US. And that was only back in the summer of 2013. The total economic loss today has almost doubled this amount. 86% of Syrian refugees live in local communities in regions which are home to 68% of the poorest Lebanese. Poverty in the country has risen by 61%. Lebanese unemployment levels have doubled, economic growth stumbled, and the national education, health, energy, and water infrastructures are overstretched beyond their capacities. In response to the growing challenge of the refugee crisis, my government, in coordination with the relevant UN agencies and other partners, adopted in December 2014 the Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016 at a cost estimated at $2.1 billion. Mr. President, allow me to iterate today what we have stressed on several occasions. Lebanon cannot cope by itself with the humanitarian rights and needs of Syrian refugees on its soil, and continues therefore to call for real burden sharing and greater assistance to host communities through official delivery channels. Under the able leadership of Mr. Guterres and Mrs. Amos and Mrs. Carr, the UN agencies have done an excellent job in seeking to alleviate the suffering of the refugees. One more time, I would like to commend their work and that of all the members of their respective teams. The international community has also shown tremendous generosity in response to that humanitarian crisis. In particular, Kuwait ought to be commended for continuing to host the Donors Conference. However, more, in reality, much more, still needs to be done. As a matter of fact, out of the $1.7 billion estimated under the Regional Response Plan for Lebanon in 2014, only 52% of the required funds were met. Mr. President, it's of utmost urgency that the international community increases its humanitarian support to the Syrian refugees and to their host communities in neighboring countries. But more important remains the need for this Council to live up to its duties in helping to bring about a political solution to the Syrian conflict. Mr. President, the reality is that beyond the responsibilities of the Security Council as enshrined in the UN Charter, what is at stake today in Syria is our humanity. Thank you, Mr. President. 我感谢黎巴嫩代表的发言。我现在请土耳其代表发言。
Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to thank ASG Ms. Kang and High Commissioner Guterres for their briefings. Turkey appreciates the tireless work of OCHA and UNHCR for the alleviation of the situation of the millions of displaced Syrians and for their advocacy in this regard. Mr. President, I would like to share with you that Turkey has been, what Turkey has been doing in response to the Syrian crisis. The humanitarian operations of the Turkish government are carried out on 3 tracks. First, we maintain an open border policy and comply with the principle of non-refoulement. More than 1.6 million Syrians are now living in Turkey. More than 239,000 Syrians registered in 25 shelters. All their needs, including food, non-food items, health and education services, as well as the psychological assistance, vocational training, and social activities are provided by the Turkish government. Second, we assist the Syrians who live in various towns outside the shelters. We are taking measures to provide them with their basic services, including free health care. In this respect, as a reflection of our strong commitment to humanitarian values and principles, the law on foreigners and international protection came into force in April 2014. Furthermore, the temporary protection regulation for Syrians came into force on 22nd October 2014. The third track pertains to extending humanitarian relief items to the northern parts of Syria. Turkey has continued to ensure that humanitarian relief reaches the northern parts of Syria through the 0 point of the border, in conformity with its international obligations and in support of UN campaign. The total value of the aid channeled to Syria through this type of operations is in the range of $265 million. Lastly, as the Second Secretary General's monthly reports repeatedly stated, Turkey is also closely cooperating with the UN to enable UN cross-border humanitarian operations into northern Syria. Mr. President, as the Security Council Resolution 2191 and numerous monthly reports before the Council suggested, humanitarian needs in Syria are still tremendous and much more should be done, especially in terms of scaling up the cross-border and cross-line humanitarian assistance. Turkey will remain committed to continuing its contributions. However, we also need to be on the receiving side through burden sharing. The financial burden on the government is currently almost $6 billion, whereas the total contributions we received bilaterally and multilaterally so far stand at $300 million. I must stress that the current situation is not sustainable, neither for Turkey nor for any of the other countries in the region. Syria's neighboring countries, including Turkey, have so far assumed an unfair share of the humanitarian burden of the Syrian crisis. They should not be left alone in coping with this humanitarian tragedy, which requires a genuine partnership among all members of the international community. This partnership has to include addressing the needs of forcefully displaced Syrians, building the resilience of the host communities, and increasing resettlement efforts, while at the same time bearing in mind the future human resources needs of the Syrian society for a sustainable development of post-conflict Syria. Mr. President, we are gravely concerned by the continuing deterioration of the situation in Syria and increasingly feel the strain of the current state of chaos. Instability in the region and the terrorist organization Daesh in particular represent a threat to international peace and security. On this occasion, let me express our strongest condemnation on the recent abduction of Syrian Christians as well as other barbaric acts committed by Daesh. In this regard, the international community needs a comprehensive and coordinated strategy with political, security, and humanitarian pillars. The international community has to make the crisis in Syria a common priority and address the root causes of the problem
in order to reach a genuine political transition based on the Geneva Communique through the establishment of a transitional governing body with authority to exercise full executive powers. On March 15, we will be marking the 5th anniversary of the crisis. It is high time for the international community to act. Mr. President, I will refrain from taking your valuable time to respond to some accusations and statements. We will continue to stand by, as we have done in the past, with the Syrian people in these tough times. Thank you very much. 我感谢土耳其代表的发言。发言名单上没有其他人了。安全理事会就此结束现阶段对本议程项目的审议。现在休会。